Hello students, welcome back to Vignan Academy. So video number 6 of oscillation ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. That is the objectives based on the displacement, velocity and acceleration of a simple harmonic motion. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀಟ್ ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್. ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಮುನಿರಾಜು ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಲವ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸೊ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಬರೀತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಟ್ರೈ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಯಾವಾಗವರೆಗೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅವಾಗವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ is here. If a simple harmonic motion is represented by the equation d square x by dt square plus alpha x that is equals to 0, then its time period is given by. So options, nalak options kottidini. So pause ಮಾಡಿ video, try by yourself. I will solve that question. Ready? I am going to solve. Yeah, done. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ equation ಇದಿದೆ. d square x by dt square ಇದೆ. dt square x dx square by dx square by dt square is equals plus alpha x is equals to 0. So this is a given equation of simple harmonic motion or ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. So what is this? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ displacement, x ಅಂದ್ರೆ displacement, t ಅಂದ್ರೆ time. So ನಮಗೆ ಈ ತರ equation ಕೆಲವರು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಕೆಲವರು ನೋಡದೆ ಹೋಗಬಹುದು. So this is the acceleration equation of a simple harmonic motion. So actually ನಿಮಗೆ acceleration equation ಏನಿದೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? So a is equals to minus omega square of x. So this is the acceleration equation of a simple harmonic motion. So ಈಗ time period ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ omega ಇಂದ trace out ಮಾಡಬಹುದು. So we have omega is equals to 2 pi by capital T. So t ಗೆ ನಾವು ಈ equation na idar prakara barde you can get the omega value. So bani, so what is this d square x by dt square? So first of all acceleration na enanta baribodu second derivative of displacement. Nenpidiya? So if you have a displacement like this, the first derivative of displacement with respect to time is called as velocity. The second derivative of the displacement is called as acceleration. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಏನಿದು ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this is nothing but acceleration plus alpha x is equals to 0. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ a is equals to minus alpha x. So this is equation number 1 and let me call this as equation number 2. So this is the standard form of acceleration in a simple harmonic motion. This is the given equation. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ equation ಗೆ so ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ equation ಇದೆ. So comparing 1 and 2, omega place ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, omega square place ಅಲ್ಲಿ alpha ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ omega is equals to square root of alpha. What is omega? 2 pi by capital T. 2 pi by capital T, that is equals to square root of alpha. So from this t is equals to 2 pi by square root of alpha. So that means the option C is the correct answer. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So I am going to remove it. Question number 2 ಇಲ್ಲಿದೆ. Read the question, try by yourself. Pause ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾ, ಸೊ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೇಗೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ನ ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is a given graph. ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 1 ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ 1 ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತಾ ಇದೆ? 8 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತಾ ಇದೆ? 8 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? But look at the particle number 2. In order to complete one oscillation, it is taking only 4 seconds.
t2 is equals to 4 seconds. First particle the time period 8 seconds avre, second particle the time period 4 seconds ide. So let me call the frequency of f1. f1 is equals to 1 by 8. Then f2 is equals to 1 by 4. So from this graph, so from this calculation, it is clear that f2 is equals to 2 times of f1. That means the frequency of the second particle is twice that of the first particle. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಮನಿಸಿ 8 seconds ಅಲ್ಲಿ first particle 1 oscillation complete ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ 8 second ಅಲ್ಲಿ second particle 2 oscillation complete ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. That means the frequency of second particle is equals to twice that of the first particle. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So I am going to remove this. Here is the next question. Question na odi, video na pause ಮಾಡಿ, try by yourself. A vibratory motion is represented by x is equals to 2a cos of omega t plus a cos of omega t plus pi by 2 plus a cos of omega t plus pi plus a by 2 cos of omega t plus 3 pi by 2. The resultant amplitude of this motion is. So pause the video. Video na pause ಮಾಡಿ, try ಮಾಡಿ. The answer for this question is option B. B is the right answer. So ಬನ್ನಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ನ ಬರೀ ಸೈನ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ದಿರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಕೊಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಕೊಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸು ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 5. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2a cos of omega t ಪ್ಲಸ್, ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಆಫ್, ಅಗೈನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಎ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಆಚೆ ಕಡೆ, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್, ಪ್ಲಸ್ a by 2 into cos of, again a plus b form na apply ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. So cos of a plus b is cos of a cos of b into minus sin a sin b. So cos a cos b cos omega t cos of 3 pi by 2 minus sin of omega t sin of 3 pi by 2. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? Yeah, 3 pi by 2. So this is an expansion for this term. So actually ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಜೀನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಫೋರಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಕೊಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ 90? ಕಾಸ್ 90 is 0. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಗಾಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಪೈ? ಸೈನ್ ಆಫ್ 180, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ 0. ಈ ಪೂರ್ತಿ ಟರ್ಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್, ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಫರ್ದರ್. ಸೊ 2a cos of omega t, ಸೊ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಹಿಯರ್. ಎ ಇದು ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗಿದೆ. ಎ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಇಸ್ 1.
So need not to write that one. So plus a cos of omega t into cos pi. Cos 0 1 ಇದೆ, cos pi ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. So let me write here. So cos pi is minus 1. So remaining term plus a by 2 into cos of omega t. So what is cos 3 pi by 2? Cos 270. So it's again 0. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ term ಪೂರ್ತಿ eliminate ಆಗುತ್ತೆ. So let me not write here. ಈ ಪೂರ್ತಿ term eliminate ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ cos 3 pi by 2. Cos 270 ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. Multiplied by anything is 0. So remaining thing is I'm going to multiply this here. So minus a by 2 sin of omega t into sin of 3 pi by 2. So ಏನಾಗುತ್ತೆ sin of 3 pi by 2 again it is minus 1, that will become plus here. So cos 3 pi by sin 3 pi by 2 is minus 1. So minus 1 into term will become this here, it will become plus. So remaining thing ಏನಿದೆ let us see. Yeah, look at this. ಇವೆರಡು ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, I mean terms common ಇದೆ. 2a cos omega t minus a cos omega t is a cos of omega t. So a sin omega t minus a by 2 sin omega t ಏನಾಗುತ್ತೆ minus a by 2 sin of omega t. So you already know about this function. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೆ x is equals to a1 cos of omega t plus b1 sin of omega t. So a1 ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೆ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. The net amplitude is equals to square root of this term plus square root of this term. A square plus a by 2 whole square. So what you are going to get? Square root of a square plus a square divided by 4. That is square root of 5a square divided by 4. In other words, this is nothing but square root of 5, square root of a square is a divided by square root of 4 is 2. So the option B is the right answer. ಆಯ್ತಾ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. 3 2 1 ಡನ್. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. That is question number 4. A particle executing SHM is described by x of t is equals to a cos of omega t plus 5. If the initial position ಅಂದ್ರೆ time t is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ 1 centimeter ಇದೆ. Its initial velocity is pi centimeter per second. Its angular frequency is pi per second. Then the amplitude of the motion is. Amplitude na ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So they are asking amplitude. So we have to find out amplitude. So now ಇಲ್ಲಿ confuse ಆಗಬೇಡಿ. Angular frequency pi per second ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So actually angular frequency yes unit ಏನು radian per second. Since radian is of dimensionless, sometimes they will write per second ಮಾತ್ರ. Radian ನ ignore ಮಾಡಿ ಬರೀ per second ನ ಬರೀತಾರೆ. Need not to worry about that one. So got it? So pause ಮಾಡಿ video. Try ಮಾಡಿ. Try by yourself. Ready? 1 2 3 I am going to do. So if your answer is root 2, then it is correct answer. So let me solve that one. So ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ x of t is equals to a cos of omega t plus 5. So this is the particle's equation. Time 0 ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಸೊ ಇದು 0 ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ನ 0 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 centimeter. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅವಾಗ ಟೈಮ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
That's what the given condition is. At time t is equal to 0, x is equals to 1 centimeter. So ಈಗ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡ್ತೀನಿ. X is equals to 1 centimeter, that is equals to a cos of omega into t. So x 1 ಇದ್ದಾಗ time ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಇದೆ. So 0 plus 5. So let me write that as 5. So cos 5 is equals to 1 by a. So let me note this one. So ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. So we don't know phi. What is the initial phase? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ 0 ಇರ್ತಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೇಸ್ 0. ಬಟ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ. We don't know what is exactly its initial phase. So let me write the equation. So ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇಂದ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So also they have given initial velocity is pi centimeter per second. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? pi centimeter per second ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? pi radian per second. ಬಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ pi per second ಅಂತಾನೆ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ SHM ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ v is equals to minus a omega sin of omega t plus 5. So this is the equation of a velocity of a particle executing simple harmonic motion. ಬನ್ನಿ ಈಗ, ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ t is equal to 0 ಏನಿದೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ pi ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ pi is equals to minus a ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? pi ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ t is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಷ್ಟಿರೋದು. ಸೊ 0 plus 5. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ these two get cancels. Sine of pi is equals to minus 1 by a. So we need to calculate what is phi. ನೋಡಿ ಈ equation ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ such that the adjacent is 1, hypotenuse is a. Then what will be this one? So a square, let me call this as m. A square is equals to m square plus 1 square. So then what will the value of m? M is equals to square root of a square minus 1. So that means cos phi 1 by a agidre sin phi ಏನಾಗಿರಬೇಕು? So then this value is the opposite value is square root of a square minus 1. Cos phi value 1 by a agidre sin phi value according to this one, sin phi value in sin phi, sin theta ಅಂದ್ರೆ opposite by hypotenuse, that is square root of a square minus 1 divided by a. So this should be the value of sin phi. So we have two equations for sin phi. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we need to calculate the value of a value. So let us see. So I am going to erase this. So using these two, ಒಂದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದರ ಜೊತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. equation 1 ಇದನ್ನ equation 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಇದನ್ನ equation 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. 1 divided by 2 sin phi divided by sin phi is equals to 1, that is equals to minus 1 by a whole divided by square root of a square minus 1 divided by a. So these two get cancels. This implies square root of a square minus 1 is equals to minus 1. So let us square on both sides. ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get a square minus 1 is equals to 1. So a square is equals to 1 plus 1, then a value is equals to square root of 2 centimeter. So that is the answer. The answer is option 2. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So I am going to remove this. 3, 2, 1, done. The next question follows like this. So diagram ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. In the diagram all the parameters are indicated. A particle is executing uniform circular motion as shown in the figure. Time t is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ particle is making an angle 45 degree. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗೆ ಟೈಮರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಟೈಮರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೌಂಡ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಈಸ್
capital T is 1 second. Now the particle is rotated in anti-clockwise direction. ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that will be executing a simple harmonic motion along y axis. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ y axis ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ x axis ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ SHM ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So find the equation of SHM of x projection and y projection. So that is a question. Pause ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Pause the video, ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. Try that. 3, 2, 1. I am going to solve. Okay. So I am going to solve this one. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ y is equals to a sin of omega t plus phi. Okay, so that is a general equation. ಅದೇ ತರ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಮೀನ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು SHM ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, a cos of omega t plus phi. I already told you ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, that will be called as ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್, that will be the amplitude of SHM. So we got one data, so that is amplitude is equals to radius of the uniform circular motion. ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 centimeter. We got one data, amplitude ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಒಮೆಗಾ ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ is equals to 2 pi by capital T. So capital T value ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಇದೆ. Therefore omega is 2 pi. So T value, capital T value 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So we got the value of omega. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗ phi ಬೇಕು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, 0 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಟೈಮನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, 45 ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ pi by 4 ರೇಡಿಯನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅದ್ರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, 0 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಟೆನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ t = 0 ಇದ್ದಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 45. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್. ದೆನ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ SHM of particle executing in y axis is a sin of omega t plus phi. A value is 2 and sin of omega value is 2 pi small t plus pi by 4. That is the equation of particle which is executing SHM in y axis. ಅದೇ ತರ x axis ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ SHM ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ t = 0 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ. ಅದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ x equals to a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2 cos of omega t 2 pi small t plus pi by 4. So this is the equation of SHM of particle in x axis. This is the equation of SHM in y axis for a given system. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೇಡಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So I am going to remove this. 3, 2, 1, done. The next question is based on the acceleration and velocity of a SHM. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ,
they have given that the ratio of maximum acceleration to maximum velocity in SHM is 10 per second. At the time t is equal to 0, displacement is 5 meter. What is the maximum acceleration? Given that initial phase is pi by 4. Video na pause ಮಾಡಿ, try by yourself and try to get the answer. ಯಾವುದೇ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, try, please try. If your answer is, so I'm going to tell the answer. Answer is option A. ಬನ್ನಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So first of all, let us have a little bit of revision. So if particle displacement is x is equals to a cos of omega t plus phi. Displacement ಇದಾಗಿದ್ರೆ velocity ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ minus a omega sin of omega t plus phi. So that is a displacement, this is a velocity. If velocity is this one, acceleration is given by minus omega square a cos of omega t plus phi. So in other words, this is can be written as minus omega square x. Now from this data, the maximum value of displacement is amplitude. Amplitude displacement ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ maximum ಹೋಗಬಹುದು up to amplitude ವರೆಗೂ. Now what is the maximum value of velocity of a particle executing SHM? That is V max is equals to omega into ಈ term ಇದನ್ನ swap ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, omega into a, just reverse ಮಾಡಿದೆ. ಈ term maximum ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ V value maximum ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? So what is the maximum value of sine of any angle? 1. That means V max is equals to a omega. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರ a max ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ, the maximum value of acceleration. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ a. So this is a maximum acceleration value, this is a maximum velocity, omega r, omega a or a omega ಎರಡು ಒಂದೇ. So need not to worry. So ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಬರೋಣ. Let us try to collect the given data. So they have given ratio of maximum acceleration a max divided by v max value ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 10 per second, and they also mentioned time t is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ displacement ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 meter ಇದೆ ಅಂತ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. So we need to find out a max. A max is equals to question mark. They have also given that initial phase ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, pi by 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Initial phase of the particle they have given pi by 4. Now find out ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು a max. So what is the value of a max? A max is equals to omega square a. So ನಮಗೆ omega value ಬೇಕು, a value ಬೇಕು. So ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ SHM ದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಮೆಗಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we can find out a max. This is acceleration, maximum acceleration, this is amplitude, this is angular frequency. So ಬನ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಣ. So they have given this one. So what is the a max value? I mean equation for a max, that is given by omega square a divided by v max value. V max equation ಏನು, that is a omega or omega a. So a get cancels, omega get cancels, that is 10 per second. So omega value ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು 10 radian per second. ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ sec per second ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, because radian is a dimensionless. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು a max ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಮೆಗಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅನದರ್ ಡೇಟಾ. ನೋಡಿ ಈ ಡೇಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ SHM as x is equals to a cos of omega t plus phi. This is the equation of SHM of a particle executing in x axis. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟೈಮ್ t is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 meter ಇದೆ. So let me substitute that here. 5 is equals to a into cos of omega into t. ಟೈಮ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ pi by 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So therefore cos of pi by 4 is equals to 1 by root 2. So therefore a is equals to 5 root 2 meter. We got the value of a. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಮೆಗಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ.
we can find out A max. So A max is equals to omega square, that is 10 square into amplitude value 5 root 2. So that is 500 root 2 is the maximum value of acceleration. SI on it, meter per second square acceleration. So therefore the answer option A is the correct answer. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Please note it. I am going to remove 3, 2, 1, done. The next question is the displacement time graph for a particle executing SHM is given by as shown in the figure. Then which of the following statement is correct? The velocity of particle is maximum at t by 4, t by 2. The velocity of particle is maximum at 3t by 4. The acceleration of particle is maximum at t by 4. And final option, the acceleration of particle is maximum at 3t by 4. Pause ಮಾಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Pause the video. Think about this. So I am going to solve. 3, 2, 1. Yeah. Banili. Look at this. So this is a displacement of the particle. So ikkade displacement ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ SHM ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ x is equals to a cos of omega t. 5 ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಮ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ತರ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ where does the velocity is maximum? Displacement of the particle is given like this. Then where does the velocity is maximum? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ t is equal to 0 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ they are talking about the velocity and acceleration. ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ ದಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ಹೌದಾ? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗಿಂತ ಬದಲು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ which is executing simple harmonic motion in between plus a and minus a. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಇದು ವೈ ಅಲ್ಲ, ವೈ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ ಈ ತರ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್, ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ತರ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ತರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕರ್ವ್ ಈ ತರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ 2 ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಟೈಪ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ 2 ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೇರ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ where does the velocity is maximum? It is maximum at equilibrium position. ಅಂದ್ರೆ equilibrium position ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? Where does the acceleration of the particle is maximum? The acceleration of particle is maximum at extreme position. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ SHM ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ so it goes down and again it comes up, it goes up. So ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ? ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. V will be maximum when the particle is crossing the equilibrium position. A will be maximum when the particle is at extreme position. Okay, so ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? A will be maximum. A will be maximum. When the particle is crossing the equilibrium position, V will be maximum and it is directed towards downside. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ
ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ when it is going up, the v will be maximum and again here a will be maximum. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. the velocity of particle is maximum at t by 2. ಸೊ ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಹಾಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಟಿ ಬೈ 2. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. The velocity of particle is maximum at 3t by 4. So 3t by 4 ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೈನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Option B, right answer. So let us see the third and fourth option also. The acceleration of the particle is maximum at t by 4. t by 4 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ acceleration maximum ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. No, acceleration is maximum at extreme position. A is equals to minus omega square x. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ x 0 ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ acceleration ಕೂಡ 0 ಇರುತ್ತೆ. This is wrong answer. Next, acceleration of particle is maximum at 3t by 4. 3t by 4 ಅಂದ್ರೆ again ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ t by 4, another t by 4, another t by 4. Now the particle is directed upward at the equilibrium position. So here acceleration is 0 again. It cannot be maximum. Therefore the right answer is option B. So note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I'm going to erase this. 3, 2, 1, done. The next question is, a particle executing SHM with a time period capital T and amplitude A. The mean velocity of the particle averaged over quarter oscillation is. And on particle simple harmonic motion ಆಗ್ತದೆ. So let us consider this is plus A and this is minus A. This is equilibrium position 0. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಟೋಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ, ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, 5 minutes ಆಗಲಿ 10 minutes ಆಗಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಡೋಂಟ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ನೌ. ಯಾ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ x is equals to a cos of omega t plus phi. So for simplicity, I am going to assume it is starting from the extreme position. ಹಾಗಾಗಿ initial phase 0 ಇದೆ ಅಂತ assume ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. If this is the displacement of particle executing SHM, then its velocity is given by minus omega a sine of omega t. So this is the instantaneous velocity. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೆ. ನಮಗೀಗ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ t by 4 ಅಂದರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ t by 4 seconds. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಕಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆವರೇಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ದ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಓವರ್ ದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ sum of all the velocities over quarter oscillation divided by time taken for quarter oscillation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ sum of velocities, all velocities over quarter quarter oscillation divided by t by 4. That is a required thing. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ.
So average velocity is equals to, so ಹೇಗೆ sum ಮಾಡೋದು? It is nothing but integration. So integration is nothing but the sum of a small terms, that is integration of velocities, that is minus v omega minus omega a minus omega a sine of omega t with respect to t whole divided by t by 4. Time taken for quarter oscillation is t by 4. So now we need to integrate this. Not really. So these two are constant. You can pull out of the integration. That is minus omega a comes out of the integration. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ. So that is given by minus omega a integration of sine of omega t dt divided by t by 4. Integration ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? Integration from 0 to t by 4. So I am substituting the limits. Limits na substitute ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ integrate ಮಾಡಬೇಕು? So I will write once again. Integration from 0 to t by 4 sine of omega t with respect to t whole divided by t by 4. So that is what we need to find out. So ಈಗ what is the integration? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ sin omega t ಇರೋದ್ರಿಂದ what is the integration of sin omega t? So integration of sin omega t is minus cos omega t divided by omega. So let me write here, average velocity is equals to minus omega a into cos of omega t, so minus cos of omega t divided by omega within the limits 0 to t by 4. 0 to t by 4. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಆಂಗಲ್, ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಟೈಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನ ಈ ಆಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಸ್? 0. ವೆನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬೈ 4, ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಟೈಮ್ ಟಿ ಬೈ 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ 0. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಟೀಟಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪೈ ಬೈ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟಿ ಬೈ 2. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಟೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 0 ರೇಡಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ಟೈಮು ಟಿ ಬೈ 4 ಇದ್ದಾಗ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಪೈ ಬೈ 4 ರೇಡಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಒಮೆಗಾ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ with the limits 0 to t by 4. Sorry, 0 to pi by 4. 0 to pi by 4. So ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. cos theta, theta varying from 0 to pi by 4. So average velocity. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಬರೀ average velocity ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ t by 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ದಿಸ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ವಿತ್ ಟಿ ಬೈ 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಬೈ 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಬೈ 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ? ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಒಮೆಗಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೀಟಾ ವಿತ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 0 and pi by 4 whole divided by t by 4. So let us substitute the limits. A into cos of pi by 4. So that is 1 by root 2 minus, sorry, pi by 4 ಅಲ್ಲ, pi by 2. Pi by 2. I am very sorry. So ಇದು pi by 2 ಇರುತ್ತೆ. Theta pi by 2 ಇರುತ್ತೆ. Time t by 4 ಆದರೆ, sorry, excuse me. So time t by 4 ಇದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? pi by 2 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ನಾನು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟೈಮು ಟಿ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಪೈ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2, ಕಾಸ್ 90, 0. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0 ಮೈನಸ್ ಆಫ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 0 is 1 divided by t by 4. So into a. So that is equals to a divided by t by 4, that is 4a divided by t.
The option is, so minus barate, ignore money, average we have to take only positive values. The answer is D, 4a divided by t. Artha? So I repeat once again, average velocity is the sum of all velocities in a given time divided by given time. So how to find out ಮಾಡ್ತೀರಿ? It is nothing but integration of the instantaneous velocities with respect to time. So ಈಗ time 0 to t by 4 ವೇರಿ ಆದರೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ? 0 to pi by 2. ಸೊ ನಾನು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? a into 4 divided by capital T. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓವರ್ ಫುಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ averaged over one complete oscillation ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೋಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಆಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಈ ಕೇಸ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ? 0 ಇಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ವರೆಗೂ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿಂದ ಎಷ್ಟವರೆಗೂ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ? 0 ಇಂದ 360 ವರೆಗೂ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಟ್ರೈ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 0. So ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ? So let's first of all let's discuss using logic. Logic ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. This is plus a, this is minus a. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಅದೇ ತರ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಏನಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ there exists two velocities which are equal in magnitude but opposite in direction. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಆವರೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಗಿವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಏನಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಸೊ therefore the average velocities become 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಲಾಜಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ತರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಒನ್. Average velocity is equals to sum of all velocities over one complete cycle divided by total time. So that is integration of minus a omega sine of omega t with respect to t divided by capital T. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಓವರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒಮೆಗಾ ಆಚೆಗೆ ತೆಗಿತೀನಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ? 0 to capital T ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. So whole divided by t, capital T, minus a omega, integration of sin omega t is cos of omega t divided by omega with the limits 0 and t. ಇಲ್ಲಿ theta ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು angle terms ಅಲ್ಲಿ change ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. So when an particle is at 0 time 0 ಇದ್ದಾಗ theta ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 radian ಇರುತ್ತೆ. When time is capital T, when time capital T ಆಗಿದ್ದಾಗ theta ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ 2 pi ರೇಡಿಯನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 0 to 2 pi ರೇಡಿಯನ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, ಒಮೆಗಾ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್.
ಸೊ a into cos of omega t, cos of omega t. So cos of upper limit 2 pi minus cos of 0. So whole divided by capital T. So how the? So let me solve this one. So what is cos 2 pi? Cos 0 is cos 2 pi and rest 360. Cos 360 0. So that is a into 0 minus cos 0 is again 0 whole divided by capital T, that is 0. The average velocity of particle over a one complete cycle is 0. ಅದೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4a/t ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್? ಅರ್ಧ ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಅರ್ಧ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎರೇಸ್ ದಿಸ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್. 3, 2, 1 ಡನ್. ಹಾಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ 2 ಕೇಸಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ SHM ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ +a ಅಂಡ್ -a ವಿತ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ x = 0. ಈಗ ಹಾಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಈ ತರ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ +a, ದಿಸ್ ಇಸ್ -a. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್, ಹಾಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹಾಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ, divided by t/4 ಮಾಡಿ, t/2 ಮಾಡಿ, you will get the average velocity. So there exists another case, particle ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗುವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಹೋಗಿ ಈಗ ಬಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅವೆರಡು ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ 0 ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ θ1 = 0, θ2 = 180 or pi radian. In this case θ is equals to 3π/2 ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ 3π/2 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ θ = 5π/2. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು 0, 90 ಹೌದಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ 180, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ 370. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ 360, ದಟ್ ಇಸ್ 2π, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ 5π/2. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು 0 ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 0 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. 3, 2, 1 ಡನ್. The next question is related to energies of a particle in SHM. So try this, pause the video and try by yourself. The question is, a particle of mass m executing simple harmonic motion with an amplitude a and angular frequency omega. The average value of kinetic energy and potential energy over period, and over one complete cycle, kinetic energy average ಏನಿರುತ್ತೆ, potential energy average ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆವರೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ.
ಸೊ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ equation of kinetic energy in SHM? Kinetic energy is given by half ka square sin square of omega t plus 5. 5 ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ನ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಕೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಕೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Okay, so video number 5 of oscillation. Nodidre, you will get an idea. Total energy of a SHM remains constant, but kinetic energy vary agate, potential energy vary agate, total energy matra constant ಆಗಿರುತ್ತೆ with time. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್. ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಅಟ್ ಅ ಗಿವೆನ್ ಟೈಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಾಲೋ. ಈಗ ಅಟ್ ಎ ಗಿವೆನ್ ಟೈಮ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಇದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಒನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹಾಫ್ ಕೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಾರಿ, ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ half ka square is the total energy of a particle executing simple harmonic motion. ಈಗ ಈ half ka square ನ ಇವೆರಡು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಹಂಚ್ಕೋ. ಓವರ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇರೋ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಇರೋ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಇವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ what they can do, if you have 1 acre, if a father is having 1 acre and equally and land should be distributed equally among the successors, then you have to divide equally, half acre. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಫು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಫು ಓವರ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಕೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಾ? So half of ka square, and the average value of kinetic energy is again half of half ka square. So ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ total energy at any moment you are going to get the total energy half ka square. So now k value is, so we have omega is equals to square root of k by m. So therefore k value is omega square into m. So ಹಾಗಾದ್ರೆ k ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, omega square m ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. So therefore the option D is the right answer. So this is using a little bit of a technical reasoning ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇದೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಲೆಟ್ us see. So I'm going to erase this. So this is the kinetic energy term, average kinetic energy over one complete cycle. Let us see. So that is sum of all the kinetic energies over one cycle, that is half ka square into sine square of omega t divided by t, capital T. So that is over one complete cycle. So one complete cycle ali istirutte divided by total time. That is, let me solve this one. So ಈಗ so time limits na substitute ಮಾಡೋಣ. half ka square into integration of sine square of omega t
with respect to d whole divided by capital T. Now look at this. What is the average value of sin theta over one complete cycle? ನೋಡಿ sin theta ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ average ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? You will get 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ for this value, this is a negative value. For every value, there is an exactly equal and opposite value. So therefore, the average value of sin theta is 0. So what is the average value of sin square theta? The average value of sin theta over one complete cycle is 0. But if you plot the sin square theta, ನೋಡಿ ಈ average value ಯಾಕೆ 0 ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? For every positive value there is a negative value. So ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ average ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ. So now let me draw the curve of sin square theta versus x. So sin square theta versus theta. The curve will be like this. Negative ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. If you do the average of that one, that will be 1/2. The average of sin square theta is 1/2. The average of sin theta is 1 over a complete cycle. One complete cycle, ಇದು capital T ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು T/2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲ್ಲ sin square theta, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಆವರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? T/2 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. So when you integrate with respect to time, the average value of sin square theta or one complete cycle is T/2. So that is 1/2 Ka square. The average value of sin square theta is T/4. So ಇದನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಥೀಟಾನ ನಾನು ಆಂಗಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ 0 to t 0 to 360 degree ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will get this one. So divided by capital T. So capital T get cancels. That is T/2. So you will get half Ka square. Again you are going to get same answer. ಅದೇ ತರ potential energy ಗೂ try ಮಾಡಿ. So the logic lies here. The average value of sin theta is 0. The average value of sin square theta is 1/2. ಅದೇ ತರ the average value of sin square omega t with respect to t over one complete cycle is capital T/2. So that is a logic. So note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. If you solve same thing, potential energy solve ಮಾಡಿದ್ರೆ you are going to get same thing. The average value of cos square theta over one complete cycle is 1/2 again. Solve ಮಾಡ್ತೀರಾ? So let us solve a last question based on this. So I am going to remove this. Make a note on this one. 3, 2, 1, done. The last question of this video. The body of mass m is situated in a potential field given by u of x is equals to u naught into 1 minus cos of alpha x, where u naught and alpha are constants. The time period of small oscillation is. So now ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ is related to both first PUC and second PUC. So second PUC ಅಲ್ಲಿ, if you already studied second PUC, you'll study in the electric charges and fields. The field is given by negative derivative of potential. ನೆನಪಿದೆಯಾ? E is equals to minus dV by dx. If the force is conservative, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So just multiply m on both sides. So E into m, that is equals to minus dV into m divided by dx. So what is V into m? So potential into mass. Gravitation chapter al idea bandirutte. Athwa if you have already studied electrostatics and fields of second PUC, you will come to know this is nothing but potential energy, and field into mass is nothing but force. Force is nothing but negative derivative of potential energy. So this is a required basic knowledge in order to solve this one. Already odidre okay. If you are not studied, you are going to study this equation in second PUC. For any conservative force, not only for electrostatic force, it is valid for any conservative force. Conservative force. ಯಾವುದೇ ಒಂದು conservative force ನ ಕೊಟ್ರೆ conservative force. For any conservative force, this equation is valid. If this is valid, then this is also valid. Negative derivative of
its potential energy. So ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ equation ನೋಡಿ, the potential field is given by u of x is equals to u naught into 1 minus cos of x. So how to solve this one? If any field, any potential is given by this, then the force in that position, that field is given by F is equals to negative derivative of potential. So that is negative derivative of this one. So u naught into 1 minus cos of x. So let us take u naught outside because it is constant. Alle kottidare u naught and alpha are constants. Eno miss aitala alpha x. You are right. Alpha x cos of alpha x. So let me do it. F is equals to first ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So minus d by dx into u naught minus u naught cos of alpha x. The differentiation of u naught is 0. So F is equals to minus of differentiation of u naught is 0 minus the differentiation of u naught cos of alpha x is u naught into differentiation of cos of alpha x is minus sine of alpha x divided by alpha. So this is the remaining term. So let me write here. F is equals to minus of illon minus ide. So already illon minus ide. So you are going to iveredu balance, I mean iveredu minus minus cancel agi plus barate. So that is u naught divided by alpha into sine of alpha x. So this is a force equation. This is a force equation. So you know that they have given that the time period of small oscillation andre displacement small agirate. If x is small, alpha x is also a small. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್. If theta is small, then sin theta is nearly equal to theta. Remember this one? That means F is equals to minus u naught of alpha into alpha x. Alpha get cancelled. F is equals to minus u naught of x. This is a force equation. This is a force equation. So next video alli study madak hortidivi. If any force in the simple harmonic motion is in the form of F is equals to minus kx, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ then time period is given by 2 pi square root of m divided by k. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ then time period is given by t is equal to 2 pi square root of m by k. So that means, so ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ k ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, so this is in the form of F is equal to minus kx, k ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, so u naught ಇದೆ. So therefore the time period is given by 2 pi square root of m divided by u naught. So option ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಾರಿ, ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ. So differentiation of cos of alpha x is equals to sin of alpha x into alpha. So illi alpha barate, mistake agide, I am very sorry. So this will become alpha square. That means k place al enide u naught alpha square ide, u naught alpha square. So I am very sorry. So illi differentiation of cos of alpha x is equals to minus sin of alpha x into alpha. So adu miss agide. So hagagi answer wrong bartide. So this is a time period of oscillation. I repeat what I said. If any field is given by E, then if it is a conservative force, then the field is, if the field is conservative, then E is equals to minus dv by dx. From this you are going to see F is equals to minus du by dx. Al u value kottidare already, that is given by u naught into 1 minus cos of alpha x. So if you differentiate this one with respect to x, you are going to get force. ಹೌದಾ? So force ಗೆ equation ಏನು ಬಂತು? u naught alpha square into x ಬಂತು. So this is in the form of F is equals to minus kx. You are going to see in the next video ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೋರ್ಸು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ
ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi square root of m by k. ಸೊ ಕೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯು ನಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 pi square root of m divided by u naught alpha square. So the answer is option B. So that is the right answer. That's all for today. So I hope concept clear agide. First ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್, ರೀಡ್ ವೆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, series, parallel, etc. etc. We are going to see in the next video. So all the very best. Jai Hind, Jai Karnataka.